వైజయంతి బ్యానర్లో ద న్యూ ఏజ్ స్టార్స్తో మీరు చాలా మందితో చేశారు, లైక్ మహేష్ బాబు, బన్నీ, అందరు లాంచ్లన్నీ మీరే చేశారు. బన్నీ, రామ్ చరణ్, మహేష్ బాబు, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి. బట్ మీరు ఇద్దరితో మాత్రం చేయలేదు, ప్రభాస్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్తో చేశారు, బాలు, డాడీస్ డన్ బాలు. ఓకే ఓకే, లాంచ్ నేను అనేది లాంచ్ చేయలేదు. Prabhas somehow it didn't happen. I think Prabhas was supposed to be in student number 1. Oh. Then Tarak happened. I think so. Okay. That's one of the stories. Student number 1 or Okto number Kurad. It didn't happen. Prabhas is someone that I like to work with. Yeah. Avuna? Yeah. I'm very fond of him somehow. Okay. బాహుబలి చూసారా? కాదు, జనరల్గానే నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో, సిన్స్ మిర్చి ఐ థింక్. సో బీన్ పుష్. అంటే ఇట్స్ ఆల్సో వన్ చెక్ పాయింట్ కదా, వన్ మోర్ సూపర్ స్టార్ వైజయంతిలో కదా మాకు. ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు, ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, 1 by 1 ద బిగ్ స్టార్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసారు, మూడో వ్యక్తి. హౌ డూ యూ ఫైండ్ పవన్ కళ్యాణ్స్ యూనో ఆ స్పీచెస్ కానీ, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎందుకు అలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా I've got nothing to do with this. సడన్లీ నీ స్పేస్ వచ్చేసింది చూసావా ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూలోకి. తెలుసుకుందామని, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆ క్యూరియాసిటీ నాకు అనిపిస్తుంది. మీరు అంటే చూశారు, ఆయన సినిమాలు చూశారు, అదే ఇండస్ట్రీ మనుషులు, యూ విల్ నో కదా హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అని. Somehow I haven't had so much interaction with Kalyan garu. But see, it's always, I watch all his interviews, and I'm also someone who follows everything. So I find all that very interesting. Even if I miss it on TV, I go back to YouTube and get it and watch it, whatever speeches and all. I think it's great. I mean, it's always on a general signs, I feel, a voice from జనతా, లైక్ యూనో నార్మల్ పీపుల్. ఒక మన గురించి మాట్లాడే ఒక మనిషి ఉంటాం ఎప్పుడు మంచిదే కదా సొసైటీకి. అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీనైనా ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నారా, కరెక్ట్ చేయదా, ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, సోషల్ వర్కర్స్ టు యునో నార్మల్ యునో బ్యూరోక్రాట్స్, ఎవ్రీబడి విల్ ఫైట్. బట్ వెన్ cinema comes along, when the popularity comes along, it makes a bigger voice, you know, when this popularity can be used better, you know, or it's used, or it's come, or this popularity will help in giving it a more, you know, more sound. But then that's the voice is great, you know, voice is great, but I don't know, Prema, I'm not so inclined in political thing. ఎమర్జింగ్ పార్టీ మళ్ళీ నార్మల్ పొలిటికల్ అయిపోతుందా, ఇలా వాయిస్గా ఉండి గట్టిగా ఒక శక్తిలాగా ఇది కరెక్ట్ ఇది కాదు అంటాం కరెక్టా? ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ టూ స్మాల్ టు ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ సచ్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్. అసలు ఎంతవరకు నువ్వు పొలిటికల్లీ యూనో ఇంక్లైన్, అంటే పొలిటికల్ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది, రాజకీయాల్లో ఏమవుతుంది? యు ఆర్ అవేర్. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ థరలీ, ఐ ఫాలో న్యూస్, ఐఎమ్ quite I'm aware of everything on what's happening. Yeah. స్వప్న, ఒక విషయం, ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి డెసిషన్ 500, 1000 రూపాయల నోట్లు రద్దు చేయాలి, 2000 రూపాయల నోట్లు తీసుకురావాలి. ఈ డెసిషన్ అన్నది రెండు రకాలుగా, ఒకటి యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ పర్సన్, యాజ్ అ ఉమెన్, యాజ్ అ వైఫ్, అండ్ అంటే ఒక పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా రెండిటిగా నువ్వు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు? హౌ డు యూ అనలైజ్ దిస్? It's going to how it's going to affect filmmaking is something that I'm yet to see, because next year I have 2 films on board. So film financing iyanni koncham untai. I think definitely we'll go through oka phase. I think we'll go through oka tight phase in, you know, in when it comes to finances. ఆన్ డే టు డే అందరిలాగానే నేను కూడా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది డెఫినెట్గా, యూనో, ఫర్ ద బేసిక్ నెసెసిటీ ఉంటాయి. బట్ వాట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆప్టమిస్టిక్. హిస్ విజన్, you know, what he wants to achieve, if he can, by this, nothing like it, no. All this pain is worth it, no, you know. So why don't we take that little hit? We take hits all the time in our life, somewhere or the other. So why don't we adjust a little bit to this hit and, you know, move for a greater
greater society is my vision about it. నాన్నగారికి చంద్రబాబు గారికి మధ్య ఉన్న బంధం ఎలాంటిది? ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యక్తి కదా. అంటే రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఆయన కథ అదొక లోపల నుంచి ఉంటుందన్నమాట ఆయనకి. సో ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్. అన్ఫార్చునేట్లీ డింట్ వర్క్ 2004 ఎలక్షన్స్, కానీ హీస్ very active in party things. He still does a lot of, we still do a lot of work, like yeah. Whenever there's election campaigns and all, we do whatever part we can play, we do all that. We all have utmost respect for what that man is. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం స్వప్న, విభజన జరిగిపోయింది, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద న్యూ ఫామ్ గవర్నమెంట్? Initially even I was like, apprehensions ఉంటాయి కదా ప్రేమ. And also no, Hyderabad is something which was, it's always been a home for everybody, you know. There's never this, when did this, I mean, you know, this all happened unfortunately, but it all felt like one only. So but then again I think there's a lot of development happening in both the states, which is great. You know, let us emerge as 1 and 2 states of the country. Who's going to be 1, who's going to be 2, secondary. Let them both be 1 and 2, no, which is fantastic for all of us. So you like it? I love the whole it. thing. స్వప్న, జనరల్గా విమెన్ ఇష్యూస్, ఎస్పెషలీ ఎక్కడన్నా ఆడపిల్లలకి అన్యాయం జరుగుతున్నా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఎలాంటి అరాచకాలు జరుగుతున్నా, బాలీవుడ్లో స్టార్స్, డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ రియాక్ట్ అయ్యే ఆ స్థాయి కూడా అసలు అంత స్థాయి ఎక్కలేదు, కనీసం 10% కూడా టాలీవుడ్లో రియాక్ట్ అవ్వరు. ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? I think they're reacting, Prema. నో, అదర్ దెన్ ఫేస్బుక్లో ఏదో ఒక పోస్ట్ పెట్టడం, ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయడం, అలాంటిది కదా నేను చెప్పాను. No, I think inside they all feel the whole, you know, clutter. I mean, they all definitely feel something has to be done. They're all human, end of the day. Forget stars, forget that, forget this. Yes, they have a bigger responsibility in coming out and talking about it. If they can bring in a change, they should, yeah. But maybe right source లేకపోవడం వల్ల they're doing, Prema, what I've seen couple of things. As you said, yeah, probably they can take it a little more seriously, and national media is already talking about it kada. It's talking in a bigger scale kada, and maybe they're not so in focus emo. But then again, when somebody goes and asks them to do it, I don't think they're the people who will say no. I think they'll బట్ యాజ్ అ ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్, యాజ్ అ ఉమెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఎప్పుడైనా నీకు ఇట్లాంటి, అంటే ఆల్రెడీ నీకు చాలా బగ్స్ ఇట్లా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి కాబట్టి, I wanted to do something. I wanted to shoot a song. That's something which I'll do. Definitely I'll do. It's not only women issues. Why? Just because I'm a woman, I don't have to talk only about women issues. Lots of other issues. No, also. any issue, but women issues in Whatever particular. I like to do. Because again, you get into your own cycle of life, all of us, and then you tend to forget. In the back of the head, it's always there to do. I want to do it. Some point of time, I have to. You know, I feel it's a bigger responsibility on the head. Whatever way we can tell or give in a message, loud and clear, we should do it through our cinema or various things that we do. Little bit I try, you know, so let's see. ఫైనలీ స్వప్న, 2006 అంటే 10 years బ్యాక్ చిరుత ప్రమోషన్ అప్పుడు నాకు నీతో పరిచయం అయింది. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ యూ. Yes. అప్పటి నుంచి బికమ్ ఫ్రెండ్స్. Yes. సో 10 years ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్. ఇప్పుడు 2016, 2026 కల్లా స్వప్న ఫ్యూచర్, స్వప్న ఏం చేయబోతుంది, ఎలా ఉండబోతుంది, ఈ 10 ఏళ్ళు ఆఫ్టర్ 10 years, వాట్ ఈస్ స్వప్న గోయింగ్ టు బి? Wow, 10 years. Yeah. You know what? నేను అసలు ఫ్రాంక్లీ, కానీ ఏదో ఒక విజన్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఒక ఇయర్ అని కాకపోయినా 10 ఏళ్ళు అన్నది నేను ఊరికే ఐమ్ జస్ట్ విజువలైజింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ యూ. బట్ జనరల్గా ఒక 10 years తర్వాత స్వప్నా's లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది? వాట్ విల్ షీ బి గోయింగ్ టు డూ? It's a question that I have for myself also. Am I not seeing ani? I'm only going year by year for now. I don't know why my thinking is like that, but I'm going only year by year now. So 16 to 26, for sure what I can see is 1 or 2 kids. Yeah. Personal front. Yeah, personal front I see, you know. On professional front, I don't know. See, my core strength is hard work. I will keep putting that. But also I'm very content.
I'm not very ridiculously, I don't have pichasal. So I'm very content. So, you know, balancing all these, 2026, where is it going to take me? 10 years from now, I think I'm going to be fat. I'll have 2 kids. I'll be a, and I definitely want to be successful. ఎస్ సో వైజయంతిని స్వప్న సినిమాని 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇంకా వైబ్రెంట్గా ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా ఇంకా ఉధృతంగా See, that's what I'm saying. It's great. You see that more. I'm happy. చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అదే అంటున్నా. All your wishes should come true. Yeah. And we be like that. థ్యాంక్ యూ సో Thank మచ్ you ఫర్ so గివింగ్ much, టైం. Prema. You know, somebody, I mean, generalగా నేను ఇంత I thought ఏముంటుంది నేను ఇంత అన్న ప్రేమ, you doing all nice content you've given, నేను ఏమి ఇవ్వగలను ఏం మాట్లాడగలను అనుకున్నా, but I'm glad I did this somewhere, you know, it's a nice trip of my life లాగా అనిపించింది. I'm so glad I did this. కానీ నిజంగా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా స్వప్న, అంటే 30-30 ఇయర్స్లో ఐ మీన్ ఇన్ దిస్ 15 years ఆఫ్ యువర్ కెరియర్, ఈ 15 ఏళ్లలో ధక్కా ముక్కలు తిన్నావు, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసావు, బట్ స్టిల్ యూ రిమైన్ స్ట్రాంగ్. Yeah. Today's just like a recap version of everything. Good, once in a while you need to think about all these. I'm so glad I did this. Thank you, Prema, for making sure I do this. Yes, I wanted to and I did it. Thank you so much. Your persistence actually helped me go through my entire journey once. Thank you so much, Prema. I'm glad I did this. Thank you.